A warm greetings to everyone. I am Dr. Jayananda Swami C. Indimat, working as an Assistant Professor of Commerce in Government First Aid College, Badigi, Dharwad district of Karnataka state. This is my fourth video about index numbers, which is one of the chapter in the Business Statistics 2 of BCom 4th semester of Karnataka University, Dharwad. In this particular video, I am going to give the importance to solve the various different kinds of 15 marks question paper problems that you have in the previous year's question papers. So if you watch this video till end, definitely you will understand how the 15 marks question on index numbers is to be solved. So I request the students to utilize this opportunity and score more in their examination. Before that, if you are not subscribed to my channel, subscribe and click on the bell icon to receive the notification about my latest video. Right. Let us begin. Here, before going to solve the question paper problems, we have to see here what are the different kinds of problems that students may face in the examination. In the examination, they may face any one out of these three type of problem. Means the problem type 1, in which it is required to calculate Laspey's, Pache's, Fisher, price index, Derbyshire and Bowley and Marshall-Edgeworth, or any three of these are required to be solved in the question paper. Next, another type is in a one kind of question, they may ask to test the TRT, that is time reversal test, and factor reversal test. And the third type of problem, is combination of different methods, and TRT and FRT means combination of different methods means, say they may ask Fisher index, Derbyshire index, okay, and ask to test the time reversal test or factor reversal test. So this is the kinds of problems that they may face, the students may face in their examination. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದನೇ ಟೈಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ 5 ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನ ಲ್ಯಾಸ್ಪೆ, ಪ್ಯಾಶೆ, ಫಿಶರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಡರ್ಬಿಶ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಮಾರ್ಷಾಲ್, ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್, ಈ 5 ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಬಹುದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೈಪ್ 1 ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೈಪ್ 2 ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ಎರಡನೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಬೀಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ TRT FRT ಅಂದ್ರೆ ಈ 5 ಮೆಥಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಿಶರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡರ್ಬಿಶ್ ಅಂಡ್ ಬೌಲಿ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದು 3 ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಈ 3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ I have taken a question paper 2013 problem carrying 15 marks. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ್ದ್ರದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2010.
ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು P0 ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 2011 ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು P1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು P0 ಮತ್ತು P1 ಅನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ P0 ಅಂತ P1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 2000 ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಯರ್ 2011 ಅಂದ್ರೆ ಅದು P1 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಳೆಯ ವರ್ಷ 2010 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ P0, ಅದು P0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ 2 ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಏನು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ P0 ಮತ್ತೆ P1 ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ Q0 ಮತ್ತು Q1 ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ Q0 ಮತ್ತೆ Q1 ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ Q1 ಮತ್ತೆ Q0 ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಬದಲು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ 2010. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ 2011 ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ P0 ಮತ್ತೆ P1 ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, Q0 ಮತ್ತೆ Q1 ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, Q0 ಮತ್ತೆ Q1 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ P0 is given and P1 is given. Okay, and the quantity is given. The quantity is not given, but the total value is given, that we need to calculate. So what is to be required to calculate here? Laspey method, Laspey index number, Marshall-Edgeworth, Derbysh and Bowley, and Fisher price index. All the 5 methods, we have to calculate the index number by using all these 5 methods. So before that, we have to calculate Q0 and Q1, which is not given in the problem. So therefore, we have to prepare the table, simple table like calculation of Q0 and Q1. Okay, so let us take the commodity like A, B, C, D. Okay, next Q0. So Q0 equals to, total value divided by P0. Total value column is here. Okay, P0 column is here. Okay, so see here, total value, that is Q0 equals to total value divided by P0, that is 40 divided by 2. So that I have taken here 40 divided by 2. So 40 is the total value. It is 2 rupees is the price per unit. So therefore total value divided by price per unit, you will get quantity of the base year, that is Q0. So therefore 40 rupees divided by 2 rupees equals to 20 units. Q0 is 20 units. Okay, so ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ we have to calculate next 16 rupees divided by 4 rupees. That is 16 divided by 4, we will get 4. So it is quantity. Okay, so next 10 rupees divided by 1 rupee. So 10 rupees. So price per unit is 1 rupee. So total number of quantity in the year 2010, that is Q0 is 10. So likewise 25 divided by 5. So that's why 25 divided by 5, we get 5 units. So this is how we have to calculate the Q0. Right? Okay, right. So next we have to calculate. So it is Q0 is about 2010. Okay, so now we have to calculate Q1. So Q1. So here Q1 equals to, here also same, total value divided by P1. So total value column we have to take from this, and the P1 is this, that is P1 column. So here 75 rupees is the total value divided by 5. So therefore 75 rupees divided by 5, which is equal to 15 units. That is 15 units is the Q1. Okay, that is quantity of 2011. Okay, that is 15. Next 40 divided by 8, 15, 24 divided by 2, 12. So 60 divided by 10, 6 units. So therefore this is how we have to calculate here this Q0 and Q1. So P0 and P1 is already given in the problem. It is P0 and it is P1. So now we found all, means P0, P1, Q0, Q1. So now we shall move towards the solution of the problem. Right. So here in the previous slide, what I have calculated, that is P0 and P1 is already given in the problem.
Q0 and Q1 we have calculated. So this figure I have brought from the previous slide. So this particular figures I have inserted here in this portion. Okay, in this portion. Okay, right. So now you recall the Fisher's index formula. So Fisher's index formula. Okay, so here it is the Fisher's index formula. Okay, why we have to recall this? Because according to the Fisher index, we have to write the column title here. So it is P1 not, sorry, P1 Q not. So that I have taken here P1 Q not. So next P0 Q0, I have taken here P0 Q0. Next P1 Q1, I have taken as a third column P1 Q1 here, and P0 Q1. So it is the P0 Q1. So now let us calculate this. Okay, P1 Q0, P1 Q0. So here it is P1 and it is Q0. So P1 into Q0. 5 into 20, 100. So 8 into 4, 32. 2 into 10, 20. Okay, 10 into 5, 50. And you find the sum of this. So that is sigma P1 Q0, that is 202. The second item is P0 Q0. So this is P0 Q0. So P0 is here, Q0 is here. Okay, P0 into Q0. 2 into 20, 40. 4 into 4, 16. 1 into 10, 10. So 5 into 5, 25. You find the sum of this column. So it is equals to sigma P0 Q0, which is equals to 91. So next P1 Q1. P1 Q1. So it is P1 and it is Q1. P1 into Q1. So 5 into 15, 75. 8 into 5, 40. 2 into 12, 24. 10 into 6, 60. You find the sum of this. So you will get sigma P1 Q1, that is 199. The fourth column is P0 Q1. So P0 column is here and Q1 column is here. So P0 Q1, that is 2 into 15, 30. 4 into 5, 20. Like that you find. So you will get 12 and 13, and the sum of which is equal to 92, which is nothing but sigma P0 Q1. So this is how we have to prepare the table. We have to prepare the table. So next in the problem, it is required to calculate Laspe method, Paschen method, Fisher index number method, Dervish-Bowley method, and index Edgeworth method. So let us begin with the Laspe method. The formula is sigma P1 Q0 divided by sigma P0 Q1. So sigma P1 Q0. So sigma P1 Q0 is 202 that we have taken here. And next sigma P0 Q0 is here 91 that I have taken here. So therefore 202 divided by 91 into 100, we get 221.978. So this is the index number according to Laspe method. So next Paschen method. So Paschen method formula is sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q1. So sigma P1 Q1 value in the table is 99 that I have taken here. So next sigma P0 Q1 is 92 that I have taken here. So that is 199 divided by 92 into 100, okay, which is equals to 216.304. It is the index number according to the Paschen's method. So next Fisher's index number method. Okay, so here you can use this particular Fisher index formula, or you can use this particular Fisher index formula. ಓಕೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಪೆ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಪೆ ಮೆಥಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ 221.978 which is equals to 221.98. ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. that is Laspe method index number. Next Paschen method 216
0.304 ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 221.98 into 216.304 which is equals to 219.120. It is the index number as per the Fisher's index number method. Okay. So next, Dervish and Bowley method. So here, so L plus P divided by 2. L, that is, here I have taken 222. Okay, or you can take as it is 221.978 as it is there in the problem. So that is 222 I have taken here. Next, Pache method answer is 216.304. I have taken 216 only here. Okay, so 222 plus 216.3 divided by 2, you will get 219.139. Okay, so it is the index number according to the Dervish-Bowley method. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇ ಆನ್ಸರ್ 221.978 ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರರ್ ಟು 222. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ 221.978 ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 216.304 ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರರ್ ಟು 216.3. ಓಕೆ, ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 216.3. So therefore 222 plus 216.3 divided by 2 which is equals to 219.139. So it is about Dervish-Bowley method prakara index number answer. Next, Marshall-Edgeworth method prakara nodadadre the formula is so sigma p1 q0 plus sigma p1 q1 whole divided by sigma p0 q0 plus sigma p0 q1 into 100. So illi same ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 202 divided by 91 ಇದೆ. ಸೊ 202 ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು 91 ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 99 divided by 2 ಇದೆ, 99 divided by 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜರ್ತ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 219.13 ಬರುತ್ತೆ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ this is about index number according to the Marshall-Edgeworth method. So this is how about this particular problem is to be solved. Okay, you need to remember ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಫಿಶರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಸ್ಪೆ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಲ್ಯಾಸ್ಪೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ಯಾಶೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಶರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅದೇ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ L into P ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಡರ್ಬಿಶ್ ಅಂಡ್ ಬೌಲಿ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ L plus P divided by 2 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಸ್ಪೆ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯಾಶೆ ಆನ್ಸರ್ divided by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜರ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಫಿಶರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಿಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಶರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ Q1 Q0 ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ Q0 Q1 ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಈಗ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಈಗ so 2016 question paper problem. So here in this problem, so I have not see here in this problem I have not shown the question separately. So whatever the red color background you are seeing in this particular table is the question part. Means these are the P0, Q0, P0, Q0, P1, Q1 are given in the question paper. Okay, and in the question paper it is required to calculate last phase, patches, Fisher price index number, and show that Fisher index number satisfies TRT, that is time reversal factor test or not. Okay, so it means we have to calculate index number according to last pay method, Fisher method, Fisher's index method, and also we have to test so time reversal test. ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಇದು ನೋಡಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದನೇ ಟೈಪ್ 5 ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎರಡನೇ ಟೈಪ್ TRT ಮತ್ತು FRT ಕೇಳಬಹುದು. ಮೂರನೇ ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಥಡ್ 2 ಅಥವಾ 3 ಮೆಥಡ್ ಜೊತೆಗೆ TRT ಅಥವಾ FRT ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾನೆ ಪ್ಲಸ್ TRT ಅನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಸ್ಪೆ, ಪ್ಯಾಶೆ, ಫಿಶರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಮತ್ತು TRT ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. So you recall the Fisher's index formula. According to that, first we have to take P1 Q0, next we have to take P0 Q0, next P1 Q1, next P0 Q1. So here P1 Q0. So P1 Q0. Okay. So P1 Q0 4 in it is here. I will take here P1 Q0. Okay. 4 into 8 32. Okay, 6 into 10 60, 5 into 14 70, 2 into 18 36. Okay, so you find the sum of which is equals to 198. It is nothing but sigma P1 Q0. Okay, next P0 Q0. So it is P0 and it is Q0. 8 into 2 16, like that you find. Okay, you will get find the sum of this column, you will get 180, so which is equal to sigma P0 Q0. So P1 Q1, so it is P1 column and it is Q1 column. So 8 into 4 32. Okay, 12 into 6 72, like that you find the values of this column and total it 219, which is equal to sigma P1 Q1. Okay, so next P0 Q1. So P0 column is here. Okay, and Q1. So this. So 2 into 8 16, 5 into 12 60, 3 into 15 45, 4 into 20 80. Find the sum. So it is equal to 201. So it is nothing but sigma P0 Q1. Okay, right. So now we have prepared the table. So now we have to see what is required in the question paper. The first one is Laspey's method. So use the Laspey method formula, that is sigma P1 Q0 divided by P0 Q1. So this figure comes here and this figure comes here. Multiply with 100, you will get 110 is the index number. Next, Paschen method. So 219 comes here, 201 comes here. 219 divided by 201 into 100, you will get this. So it is Paschen's method. And the third one is Fisher's index method. So square root of L into P. So square root of L into P, which is equals to the L answer. That the Laspey method index number is 110. So Paschen method index number is 108.960. So square root of 110 into 108.96, which is equals to 109.480. So it is the index number according to the Fisher's ideal index number method. Okay. So now the fourth one is show that Fisher index number satisfy TRT, that is time reversal test or not. Okay, so we have taken here time reversal test. Okay, so you recall the condition, okay, that is to be satisfied to satisfy the time reversal test. Okay, time reversal test satisfy agಬೇಕಂದ್ರೆ condition ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ TRT is satisfied when P01 into P10. So P01 into P10 equals to 1. So P01 ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಫಿಶರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. P10 ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫಿಶರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು PQ ಬರೆದು ಸೊ ನೀವು ಫಿಶರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 0 ಬಂದ್ರೆ 0 ಇದ್ರೆ P10ದಲ್ಲಿ 1, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಬರೀತೀರಾ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ P01 into P10 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ P01 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ P10 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಇಡಿ. ಇದೇನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ P1 Q0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ P0 Q0 ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ P1 Q1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ P0 Q1 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಫಿಶರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದೇ ಸೇಮ್ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರೀರಿ, ಆದ್ರೆ 0 1 ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ PQ ಸಿಗ್ಮಾ PQ ಬರೀರಿ. ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ. ಹಾಗೆ 1 ಇದ್ರೆ 0, 0 ಇದ್ರೆ 1 ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ P10.
ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಗೆ ಈ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ 0 ಇದ್ದದನ್ನ 1 ಮತ್ತೆ 1 ಇದ್ದದನ್ನ 0 ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ P01 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್, ಸೊ P10 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಿಗ್ಮಾ P01 ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ P10. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ P01 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಾವು ಏನು ಫಿಶರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ 198 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180 ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 219 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 201 ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಫಿಗರ್ಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ, ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ P0 Q1. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ P0 Q1 ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು P0 Q1 ಎಷ್ಟಿದೆ, 201 ಇದೆ. ಸೊ ಆ 201 ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 201. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P1 Q1, ಸಿಗ್ಮಾ P1 Q1. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ P1 Q1 ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಇದೆ 219, ಅದನ್ನು 219 ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಗ್ಮಾ P0 Q0, ಸಿಗ್ಮಾ P1 Q1 ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ 180 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 190 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಈಗ ಇದು 198 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಸೊ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ 198 ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಇದನ್ನು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಈ 198 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ 198. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 180 ನೋಡಿ, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ 180 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎರಡನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ 180 ಮತ್ತು ಈ 180 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 219, ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 219 ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಎರಡನ್ನು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ 219 ಈ 219 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 201 ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 201 ಇದೆ. ಸೊ ಈ 201 ಈ 201 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ರಿಮೇನ್ ಉಳಿಯೋದು 1. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 = 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಏನು TRT satisfied when P01 into P10 = 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ P01 into P10 equals to 1 ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ, hence time reversal test is satisfied. Okay, so this is how we have to answer this particular question. Okay, so now we shall move towards the next problem, that is question paper problem. So here this is question paper 2011. Okay, so 15 marks. Okay, so in this particular question only Fisher index and Dervish and Bowley index number is asked. So it is 2011 question paper. So but in the recent question papers, either all the 5 methods or TRT FRT or combination of any 3, that is any combination of different methods, and either TRT or FRT will be given. Only 2 kinds of index numbers will not be asked. It is a old question paper, so therefore we have only 2 methods is required to be calculated in this particular question paper. Okay, right. So let us see the first one, Fisher index number. So it is very similar problem. So P0 is given, okay, Q0 is given, P1 is given, Q1 is given. We have to calculate these 4 columns. Okay, so next we have to find the total of which is equals to, so 1900, that is sigma P1 Q0. Next sigma P0 Q0 is equals to 1360, sigma P1 Q1 equals to 1880, sigma P0 Q1 equals to 1344. So now we have to calculate the Fisher index, which is first requirement in the question paper. So Fisher ideal index number equals to sigma P1 Q0 divided by sigma P0 Q0 into sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q1. So you take this figure here, so this figure here, okay, so this figure here and this figure here. Okay,
So in all, so if you maintain this particular portion, means first this, first column this, second column this, third column this, fourth column this, then directly you can take the values like how I have shown with these purple color line, that is 1900 divided by 1360 into 1880 divided by 1344 into 100. So which is equals to, so we get square root of this into 100. So square root of 1.3971 into 1.399, we will get square root of 1.9545 into 100. Okay. So the square root of 1.9545 is equals to, if we remove the square root, we get 1.398 into 100. We will get this one, that is 139.803 is the index number according to the Fisher ideal index number. Next, Derbysh and Bowley method. So Derbysh and Bowley method. Okay. So here the same portion Fisher index what we have taken here, so we have to take here. Okay. So but only the thing is that instead of multiplication we have to use here plus sign. Okay. Next, whole divided by 2 we have to take. Okay. Next we will get 1.397 plus 1.399 divided by 2 into 100, we will get 1.39805 into 100, we will get 139.805. This is the index number according to the Derbysh and Bowley method. So some students may ask the question that, sir, we don't want to follow this kind of method. So whatever the method we have followed, you have followed to solve all the 5 methods of index number, the same method we will follow ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2011 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಟೇಬಲ್ ಟೋಟಲ್ಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಫಿಶರ್ ಮತ್ತೆ ಡರ್ಬಿಶ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಈ ಫಿಶರ್ ಡರ್ಬಿಶ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಎಲ್ ಇಂಟು ಪಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಪಿ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಲ್ಯಾಸ್ಪೆ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಪ್ಯಾಶೆ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಸ್ಪೆ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ 1900 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1360 ಇಂಟು 100 ನನಗೆ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 139.706. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಶೆ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ 1880 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1344 ನಮಗೆ 139.880 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಫಿಶರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಸ್ಪೆ ಮೆಥಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಶೆ ಮೆಥಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಪಿ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ 139.706, 139.880. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 139.70 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡರ್ಬಿಶ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತಂದಾಗ, ಸೊ ಇದನ್ನ 139.706 ಇಲ್ಲಿ 139.880 ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಡರ್ಬಿಶ್ ಅಂಡ್ ಬೌಲಿ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತವೆ 139, 139, 139, 130 ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಒಂದು 5, 10 ಡಿಜಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ 130 ಇದ್ದದ್ದು 140, 140 ಇದ್ದದ್ದು 150 ಅಥವಾ 130 ಇದ್ದದ್ದು 140 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 130 ಬಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 300, 400, 1000 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಬಿಡೋದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ವೆರಿ ನಿಯರರ್ ಇರ್ತವೆ. ನಿಯರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಮೆಥಡ್ 10% ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ 200% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿನೇ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ the next kind of that is next question paper problem, that is the question paper 2015. So in this 2015 question paper, it is same problem. Okay, so there is no it is not a different kind of problem. So here the red color portion what I have shown here, these are the items given in the question paper. Okay, so according to that we have to prepare this particular table with these 4 columns according by recalling the Fisher index formula. Okay, so here this particular question, it is required to be calculated 3 index number. Okay, 3 methods of index number, that is Marshall-Edger, Dervish and Bowley and Fisher's index. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇ ಪ್ಯಾಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಶೆ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 151.110 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಪಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಪಿ ಅಂದಾಗ ಈ 154.412 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಶೆ ಮೆಥಡ್ ಆನ್ಸರ್ 151.110 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 152.750 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಿಶರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಡರ್ಬಿಶ್ ಅಂಡ್ ಬೌಲಿ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಆನ್ಸರ್ 154.4118. ಅದನ್ನ ನಾನು 4 ಡಿಜಿಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 151.11. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 152.716 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಷಲ್-ಎಡ್ಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 158.768 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ it is not a unique kind of problem, but in this particular question paper only 3 items are being asked: Marshall, Dervish and Bowley, Fisher's index. But ನೀವು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಶೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಮಾಡಿನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಫಿಶರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡರ್ಬಿಶ್ ಬೌಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2016. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏನ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಗರ್ಗಳು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈ 4 ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಟೋಟಲ್ ಫಿಗರ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So in this particular question, so all the methods, last pay method, Pashe method, Marshall, Dervish and Marshall-Edger and Dervish and Bowley and Fisher index number is being asked. So therefore I have calculated first last pay. Answer is 159.231 Pashe. So that is answer is 159.120. Fisher index answer is 159.180. Dervish so 159.175. So Marshall-Edger so 159.176. So this is how about this particular question paper problem is to be solved. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ 159 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 159 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ 159 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಗಳಲ್ಲೂ. ಸೊ ಇದು 150, 152, 155, 161 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ 159 ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ 100 ಅಥವಾ 200 ಅಥವಾ 300 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 159 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ಯಾಶೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 259 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀವು ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2018. So it is as usual, it is also not a different problem. So this particular red color portion is question paper
items, the data given in the question paper that I have taken here, and we found these columns, 4 columns. We will get these answers. Okay. So here required all the methods: Laspe method, Paschen method, Marshall, Edgeworth, Derbyshire and Bowling, Fisher's index number. So Laspe method is 147. So Paschen method is 150. So Fisher index is 148. Derbyshire is 148. So Marshall, Edgeworth is 148. So see here, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 148, 148, 148. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆ 3 ಮೆಥಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 147 ಬಂದಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ 150 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 3 maximum variation of 3% we can see. So therefore there is no need not to worry. So then you need not to recheck the problem in the case of in the examination. Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ 10 ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು ನಾನೀಗ ಬಿಡಿಸಿದಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಸೊ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ.